ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഗോ സിംപ്ലിഫൈയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് August 2. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്പേസ് റിസർച്ചിലെല്ലാം താല്പര്യമുള്ളവർ ഉറ്റുനോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത്. 60-62 ദിവസം മുമ്പ് സ്പേസിലേക്ക് പോയ ISSലേക്ക് പോയ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് US നിന്നും പോയിരുന്ന 2 ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് വളരെ വിജയകരമായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. പല രീതിയിലുള്ള യാത്രകളാണ് ഇതിനു മുമ്പ് സ്പേസിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പലതരത്തിലുള്ള ഷട്ടിൽ മുഖാന്തരം, ഇന്ന് അത് റോക്കറ്റ് മുഖാന്തരം പോയി തിരിച്ചു വരുന്നൊരു രീതി. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ചില ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ആ ഷട്ടിൽ തിരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കൂടി കടന്ന് ലാൻഡിങ് സ്പേസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് 2011 അത് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തു. പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ. അതിൻ്റെ അപകടത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാധ്യതകൾ, പിന്നെ അത് റീയൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെയെല്ലാം വന്നിട്ട് 2011 അത് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ കാര്യമായ സ്പേസിലേക്കുള്ള യാത്രകളുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വലിയൊരു ഡൈനാമിക് ചേഞ്ച് സ്പേസ് റിസർച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ISS എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ലോകത്തിലെ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം രൂപീകരിച്ച് ഇപ്പോഴും വളരെയധികം സക്സസ്ഫുള്ളായി പോകുന്ന ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനാണ് അങ്ങ് ബഹിരാകാശത്തുള്ളത്. അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ 62 ദിവസം മുമ്പിൽ പോയ 2 ആസ്ട്രോനോട്ട്സാണ് ഇന്ന് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ഓഷ്യനിൽ അവരുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ വന്ന് വീഴുന്നതും അവരവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള 2 അപകടങ്ങൾ, ഒന്ന് ചാലഞ്ചർ, അതിനുശേഷം കൊളംബിയ. ചാലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഫോടനം കൊണ്ട് അത് ആ നിമിഷം തന്നെ തകരുകയുണ്ടായി. അതിലുണ്ടായിരുന്ന 7 ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് തത്സമയം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 3-4 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഷട്ടിൽ വളരെ വിജയകരമായി പോവുകയും, പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അത് റീഎൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു എക്സ്പ്ലോഷനിൽ തകരുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് US 2011 ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ സംവിധാനം, അതായത് ഏതെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ അവർ മേളിലിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജ്, ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന പേടകം അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെടുക്കാൻ സംവിധാന രീതിയിലേക്കാണ് SpaceX എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഏജൻസി ആയിട്ട് വളരെ കൊളാബറേഷനിൽ അവർ സക്സസ്ഫുള്ളായി കൈകാര്യം ചെയ്തതും ആ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. We just passed about 300 meters. 1 minute till splashdown. 200 meters. We're going to brace for splashdown. Copy, brace for splashdown. So there we heard Bob and Doug reporting that they are bracing for a splashdown. We should be able to see the Gulf of Mexico here in the shot just momentarily, as we're now just about 20 meters off the ocean. Visual confirmation for splashdown. SpaceX copies and concurs. We see splashdown and mains cut. Dragon Endeavour has returned home. The NASA astronauts Bob and Doug. On behalf of the SpaceX and NASA teams, welcome back to planet Earth, and thanks for flying. The first on there we can see a view inside the capsule. Bob and Doug looking good. Although the communication was a little choppy, we did hear Endeavour in 3.1. We show ourselves in stable 1. And SpaceX copies for vehicle assessment, step 3.1, stable 1. Good news. If they get out of there. Oh, there we got a shot from our WB-57 plant. Looks like that area has cleared out significantly, so that is good to see.
And we're also hearing that all of the parachutes have buoys on them, so also good news The helipad as the into recovery simply the process crew continues. recovery area where they'll have a platform right up to the hatch. Landing drone ships. There's a live view of Dragon floating in the water there in the background, along with many onlookers. Certainly from a safer distance at this point. This is a live shot coming from Go Navigator, our primary recovery vessel here. So its Crew Dragon is also accompanied by the fast boats that are helping to bring it in closer. Minutes since they splashed down. It doesn't feel like it. That was definitely the fastest 25 minutes of the day. The timeline we were anticipating was for the lifting operations to start within about 30 minutes, so we're pretty much right on the timeline still. That's been a pretty common thing so far today. You can see them with one of the fast boats getting in position to start moving out with the additional rigging to affix to the Dragon capsule, where they're going to use this A-frame to pull it up out of the water. You can see the Dragon nest at the very bottom. It's that circular object with the A1 right on it. Rigging equipment. Again, that's someone that's highly specialized and very well trained for these operations. As I was saying, the recovery team has rehearsed and practiced this with Bob and Doug themselves, actually, in a test capsule, practicing the egress as well as they have practiced the recovery process many times, and actually through those practice runs, they have effectively cut the recovery period in half from the initial Demo 1 mission. So it's really nice to see that the process itself, after being rehearsed and carefully choreographed, is going super efficiently. Again, safety is the #1 priority, so making sure that only personnel involved in active recovery operations are present on the deck. You may have heard us mention before that there are about 40 people on board today, but we certainly don't want anyone in danger or to fall overboard. That guy intentionally jumped. Speaking of falling overboard. And at this point, the communication we're getting with Dragon is actually being routed through the boat itself at this point. So there we can see the lift. Dragon is out of the water. Yeah, so now now the A-frame's going to start swinging it back. And it's bound right for that nest at the bottom of your screen. So there we're getting a better shot of all the points in which Dragon is tethered to the hydraulic lift, ensuring that it isn't swinging freely. There we can see Dragon Endeavour being carefully set down into the recovery nest on top of Go Navigator. Dragon SpaceX, welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and preparing to translate you to the egress platform. We copy. Thank you. Lines from the sides, making sure it is secure from the bottom. We see Dragon moving forward. Look at that. Smooth as a Tesla, I would say. It's really interesting to see those scorching marks now that we get a really nice up-close detail shot of Dragon. Get a quick medical checkup, although based on the reports that they've been that the crew have been giving us along the way, it sounds like they're doing great. And then proceed to assist them with exiting the capsule. And
And we see the hatch is now open. Hatch being opened at 12:59 p.m. Pacific. The hatch is open. We paused for a little while as they were just detecting some trace amounts of some of the hypergol fuels. So we executed a series of purges. And then once those were down back in acceptable limits, we were able to then start with the egress. This is part of the standard recovery procedure, and it is just simply to ensure Bob and Doug remain safe. Like we said, readjusting to gravity can be a little challenging. People to and from the space station. They can celebrate with each other. Cease And we'll talk to you soon, hopefully in person. Thanks so much, Doug, and you're welcome, and thank you so much for those kind words. And we all wish you a safe journey home and a happy reunion with your family soon, and we look forward to seeing you in person as well. Some really nice words there from Bob Duncan. And there we go, another thumbs up. We've got some applause here. And as you can see in Mission Control, a standing ovation for a job well done all around. Yeah, our crew members, Bob and Doug, are now safely back home on Earth, and they're going to get checked out now by the NASA medical team. They're going straight into the medical quarters on board the ship. That'll be their first stop on planet Earth, and then they're going to be making their way up into a helicopter and then heading back to dry land. So once they're complete, the team's going to prepare Dragon itself, and they're going to begin taking it back to shore. Yeah, absolutely. SpaceX and NASA will now begin the process of reviewing data and telemetry from this successful demonstration mission to prepare us for Crew 1, which is currently targeted to launch no earlier than late September. Crew 1 will be SpaceX's first operational flight, flying a full crew of 4 astronauts, including our first from Japan, one of the international partners on the space station. The mission will last approximately 6 months. And we'll see you next time when we'll once again be sending astronauts on American rockets in American spacecraft from American soil. So long.